Oke guys, sekarang Muhammad sudah ada di lokasi dan sekarang sudah ada di dalam unit ya guys. Dan Muhammad di sini tidak memakai sepatu ya guys, cuman celananya agak robek, sorry. Ya namanya aja kerja ya kan, ya yang penting celananya panjang ya kan, tidak memakai celana pendek. Oke, kita lanjut mengupas lagi. Nah ya, ikuti video ini hingga akhir, nah, supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke. Oke guys, nah untuk menambah semangat kita ya, supaya lebih semangat kerjanya, mari kita mendengarkan musik rock ya, yang tidak asing lagi tentunya, yang sangat membakar ya kan ya, supaya semangat kerja kita lebih membara lagi ya. Oke guys, lanjut sambil mendengarkan musiknya ya guys ya. Messing with my head again.